Yeah, you carry on. Yes. Let's see. We have copied the exact location on your data set. Okay. Enter. It's loading. Yeah. Yeah. This is project link. Okay. Black Friday sales. We have do for some points here. Data collecting, going from Kaggle and download data sets, whatever we have. Then data cleaning and missing values and null values. Then we have going to EDA process. Some client based we have used for univariate bivariate, or we have used any other variates also. And some data visualizations, time series plots and bar plots heat map, and some insights. First of all, we have import from pandas as PD, import matplotlib as TLT, import cbarn as SNS, and skype as stats. Then we have dfpd that read csv. We have exact location on file, then whatever it may be in last. uh, then we have checking for data whatever it, loading or not. Then we have df dot columns. This function is used for all columns in data sets. Then df dot describe. This means used for calculating some statistical like percentile, standard deviation, these things in this function df dot describe. And df dot is null sum. It returns the missing values of data set. And df dot is null. Actually, sir, we have run this application again. Okay. And we have load from data set. After that, we have data set. Then we have data df columns, data df describe, and some values. It returns missing values of data set. Product category 2 and category 3, all these things. And any. Okay. And from Skype stats, we are used for skewness and kurtosis. I actually saw all these graphs also. Okay. Then we have this function is used for is unique values. These values are unique in this data set, 0 to 17 and 15 plus 26 to 35. These ages are unique values in data set. And we have count for uh, how many age will be 26 to 35 and 36 to 45. How many members are there? We have run this also. We know in data set how many members are 26 to 35 and 50 plus, these things. And we have count for gender values also, how many males are and how many females. Actually we have these values. And SNS bar plot we have used for bar plot from x bar is equal to marital status and y is equal to purchase. Actually we are data set this thing lastly, marital status and purchase we have used for bar plot. This is output. And user id, this is also unique values and normalized values. And these things are plot figure size. We have do for figure size whatever it may be 10 comma 15 or 20 comma 20, these things also from user id. This is output. Okay.
and marital status, unique, marital zero not, and occupational values also. This part is used for SNS count plat occupation, 25 to 15 size bar graph, and this also subplats, and different purchase values count, how many are. This is scatter plat. DF is going to X bar is a matter status and Y bar is purchase. Yeah, guys, this is for this. Yeah, Thanks for. that's good, Shiva. That's good. Yes, sir. Yes, sir. Thanks Yeah, for. yeah. Okay, you can stop your screen. Yes, sir. Yes, sir. That's fine. Your output. Yes, sir. Thank you. Your also sound depend on requirement, client requirement. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you're getting some outputs. That's better. Okay, Yes, sir. that's Yes, sir. fine. Thank you. And the remaining peoples, Trihas, Masanaman, Tejaswini, and యా సార్ yeah, Masarma. నేను బ్లాక్ ఫ్రైడే మీద సేల్స్ మేము చేసామని చెప్పాను కదా సార్ Yes, yes. అది చూపిస్తాను సార్ Okay, you can share your screen and show me your output. ఓకే సార్ 1 minute సార్ యా సార్ Yeah, Masarma, share me your screen. యా ఓకే సార్ యా సార్ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ Yeah, it's visible, Masarma. సార్ విజిబులింగ్ సార్ Yeah, it's visible. Thank you. యా ఫస్ట్ ఐ ఇంపోర్ట్ పాండాస్ సార్ Okay, ఫర్ రీడింగ్ లైబ్రరీస్ okay, నెక్స్ట్ సీబోన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత మ్యాట్ పాట్ లిప్ అంటే మన చార్ట్స్ కానీ అవన్నీ లిప్ ప్లాట్ అవన్నీ డిస్ప్లే అవ్వడానికి నేను ఇంపోర్ట్ చేశాను సార్ తర్వాత నా ఫైల్ అనేది ఎక్కడుందో అది రీడ్ చేశాను సిఎస్వి ఫైల్ అనేది okay, బ్లాక్ డేటా తర్వాత సార్ నేను తర్వాత పిప్ ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ ఎక్సెల్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను సార్ ఇక్కడ మనం సీబోన్ ఇచ్చుకున్నాం కదా చూసాం సార్ yes, అక్కడ నాకు అప్గ్రేడ్ కావాలి కాబట్టి నేను దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను okay, ఇది నా బ్లాక్ ఫ్రైడే డేటా సెట్ సార్ దాంట్లో నేను ఫస్ట్ కేటగిరీ 1 ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 1 okay, న్యూమరిక్ ఎర్రస్ దాంట్లో ఎర్రస్ ఏమన్నా చూసుకోవాలనుకున్నాను సార్ దాంట్లో ప్రొడక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 రెండు తీసుకున్నాను సార్ 1 2 తర్వాత దాంట్లో ఏమో క్లీన్ చేసుకున్నాను సార్ అంటే నల్ వాల్యూస్ అవన్నీ డ్రాప్ చేశాను okay. డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన డేటా సెట్ ఇది సార్ Yeah, scroll చేయ Masarma. సార్ Scroll చేయ. Yeah, scroll. And go next one. Already you know the outputs are there. Okay, that's why you can scroll. సార్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్ సో అక్కడ ఆల్రెడీ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కదండి. అవును సార్ అవును సార్ ఓకే, మీరు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే అవన్నీ అవుట్పుట్స్ అండి. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక సారీ సార్ మళ్ళీ చెప్పరా అవుట్ గ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా అవునండి. ఓకే సార్ సార్ ఫస్ట్ నేను లిస్ట్ ప్లాట్ తీసుకున్నాను ఓకే, అయితే నా డేటా సెట్లో ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 1 ఉంది కదా సార్ ఎస్, దాంట్లో అది తీసుకున్నాను ట్రూ టైటిల్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఇవ్వాలనుకున్నాను సి హియర్ ఓకే, ఇచ్చాను సార్ మన గ్రాఫ్ని షో చేయడానికి పిఎల్టీ డాట్ షో అని ఇచ్చాను ఓకే, గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది ఓకే, నెక్స్ట్ బై వెరైట్ అంటే ఎక్స్ లేబుల్ వై లేబుల్ రెండు ఉండాలి కాబట్టి నేను ఉన్న డేటా సెట్లో కేటగిరీ 1 కేటగిరీ 2 రెండు తీసుకున్నాను నా డేటా వచ్చేసి డిఎఫ్లో ఉంది సార్
టైటిల్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ 1 వర్సెస్ ప్రొడక్ట్ 2 అని తీసుకున్నాను సార్. దిస్ ఇస్ మై కేటగిరీ సార్. అంటే ఇట్ ఈస్ మై చార్ట్ సార్. మల్టీ వెరైటీ సార్. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అనేది మనకి షో అవుతాయి కాబట్టి ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 1లో ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 రెండు తీసుకున్నాను సార్. హీట్ మ్యాప్ సార్. అందరికి సార్ నేను చేస్తాను. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఓకే, వస్తాను. సార్ దిస్ బార్ ప్లాట్. అదే ప్రింట్ ఇంకంతే సార్. టైం సిరీస్ దగ్గర రాలేదు సార్ నేను అక్కడ ఇంకా. And I don't just try it. Just try యా check. సార్. Playlist. Guys, I just asking who's done that task. Can you share your screen? That's enough. సార్ Yeah, Tejaswini. సార్ నా ల్యాప్టాప్ కి జూపిటర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు సార్. అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆగిపోతుంది సార్, అందులో రావట్లేదు సార్ చేయడానికి. Okay. అందుకని చేయలేదు సార్. You know Colab, Colab. ఐడియా ఉంది సార్. That one also similar. You ఓకే సార్. can also use that one in online. ఓకే సార్. It's better, I think. There ఓకే also you సార్. can manually upload the your data set. After that, we can like read the data set. After that, you can carry on like implement the steps. Yeah, Bharatika. ఓకే సార్. Yeah, okay then. Mining, Srihas and Ganesh. Was also candy. I just show you like a collab also. That people collab guys. Okay. First, collab has connected a drive, local drive. So I just connected collab. There guys. So same functionality. I think there are only one different. So here you can access like okay, we go real time AI application. That's better thing you can use Colab. Like we directly we need for like AI has working uh, like high GPU configuration. Here Colab has providing that high high configuration for like okay and like a quantum computer everything you can access in Colab also. Okay, just go to like runtime. Like it that change runtime type. You can see select that hardware component Python type. So in local Jupyter uses CPU, but we need for GPU.
Okay, so you need for like a GPU. Okay, graphical programming interface like for this one. Access. I only something people has used. There are also like pro version also there. Like okay, after that you can access like 100 GPU like L4 advanced level GPU. Most of thing I am also like our TP like GPU. So your like Colab has connected to kernel that GPU that is connecting in GPU. This GPU like your local guys is directly connected to Google GPU. Okay, RAM and here you can see this is a cell. The files you can upload any file like you can use upload option directly you can upload a set or you just data. After that you can click on it also show like up. For example, I just upload some data here like uploading this. So in this Colaba has given a 79 GB or 100 GB. It's uploading just I just read the like data set. Okay, I just first of all I just install the library here. You know that guys here one one feature there like Colaba has defaultly installed some libraries. Okay, we are discussing like pandas, numpy, matplotlib, but this library has default installed in this application. Okay, so some people's installing manually like that manually installing that library, but like Colaba has default installing configured to this libraries. Okay, this is the main advantage. Only minimum libraries are predefined to install it. Okay, so I just installing okay our library like install panda. And I just run. Already have connected to kernel. You can see required already satisfied. Why it's showing? So this requirement already installed in this mission, like in this like collab. That's why it's showing requirement already satisfied. For example, we taken like a new library, like a new configuration library. Definitely it's installing that one. For example, I just installing one library, Ultra Ledic, just installing. You can see already requirements satisfied, but it's installing some updated version. Okay, so the same similar to notebook guys. Okay, can also use Colab or notebook depend on your project. Like your project is like a real application, definitely you can use Colab. That's better, I think. I'm also done some application like small model related. Okay, that I just write the 3 to 4 lines of code, but I can creating one simply. You can see here already I have done some logics and everything, creating a AI computer vision way. I am detecting the objects, everything. Training the data like you can see here, I just write that 1, 2, 3 or 4, 3 lines only. This is not a mandate. Okay, you just remove that. You can see here. I just write 3 lines, but I can creating the object model detection. Here I can using custom data set. I have trained the data set is the custom. I taken the some data to labeling to creating the one data set. After that, our data set to trying to given the one model.
that model I can connect that A has detecting the surrounding elements, surrounding objects, everything. Okay, so I am also using Colab guys, especially real-time application, especially like client requirement. Okay, real-time application especially. You can say already we are installing. I click to open the new cell and for the command guys read the pandas library pd dot read. Hello, underscore yes please. CSV. So you can see here, this is your file. I just go to click three dots. After I just copy that path. Okay, I just run. Why it's showing PD is not defined. Why it's not అదే defined? సార్ పాండాస్ ఇంపోర్ట్ చేయలేదు మనం. Exactly. So import pandas as PD. Okay, I just run. Why it's showing pandas? Sorry, it's spelling mistake. Read. Okay, it's done. After that, I just open another cell. I just give F. I just read that data set here. Understood, guys? How to use Colab? యా Similar, సార్. like similar to Jupyter, guys. Like Jupyter has working on your CPU, like in your local machine. Colab has working on only GPU. Okay, so directly connect to Google servers to access the GPU. Okay, that is the most advantage in Colab, guys. There are also pro version also there, like okay. So you are like beginners or freshers, they can use only normal Colab. Okay, I am also using Pro Colab also. Not only in this account, company account, I use Colab Pro. So guys, how to use Colab? Very Yes, sir. that's యా సార్. so now two possibility guys. You can use Jupyter or Colab. Anything you can use. Okay, depend on your situation, like your local machine is not working, you can use Colab. So in this Colab, you can use also in mobile phone also. You can use in mobile phone, mobile machine also. Okay. Have any doubts regarding Colab related guys? Anybody? Hello, నో సార్. that's fine. That's Siva. Already you sended me that link. Uh, Yeah, sir. remaining people show me tomorrow that task. Okay. So I can also start that task in data analytics. Okay. Tomorrow I can explain everything. Okay. You have any doubts, guys, regarding overall data science course? Anybody, please rest. If you have any doubts, like these are like what doubt section. నో సార్. Anybody, please ask me. Already we have reached most of the end of the data science course, guys. We are complete this task. After that, we have only machine learning concepts specialization. In specialization, already you know that computer vision also there, like computer vision analytics. These modules also there. Okay. So anybody, please ask me if you have any doubts regarding science course or career doubts. Any? సార్ Come, Sanama. ఎస్క్యూఎల్ కూడా చెప్తారా తర్వాత? Yeah. Tomorrow we are discussing SQL and Tableau, guys. Tableau. We taken to complete a one task. Okay. ఓకే సార్. Taken only Black Friday data set. Okay. యా సార్. So we taken to SQL to in the data set. Okay. After that, we're going to Tableau. Tableau to use that, analyzing the data. After that, visualizing the data. These are steps. Okay. Front and back end. Okay. So Ganesh, yeah, like front end, back end, and లేదండి. You know that front end means we are creating only static applications. For example, we can visual the anything in your web host or in your local machine.
Okay, that is the one page backend, front end, sorry, front end. That is the some designs are there. Okay, the design you can create in the front end. That is better. Like you know that Instagram, for example, I taken on real time example Instagram. You just open the application showing some pages. That is the front end. Okay, for example, you can see the one post. How is it came post? Where is came that post in backend? Okay, so like you are the user. You are the creating one post in Instagram. That post has going to store in database. That post has retrieved to showing on the front end. Okay, so here that data transferring front end to back end to front end. That means we are creating one REST APIs like APIs. That API has working on only transfer the data front end to back end, front end. Okay, that API is creating in backend only. Okay, you are configuring everything like database related or API related, server related. You are configuring in backend only. That backend has managing everything. Okay, like some websites are hanging, like slow to open. This type of errors, everything also depend on backend server, backend database. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తారండి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ అనేది తిరుగుతూనే ఉంది డిపెండ్ ఆన్ టూ పాసిబిలిటీస్ అయి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద యువర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద యువర్ బ్యాక్ అండ్ ఇష్యూ ఈ టూ పాసిబిలిటీస్లోనే ఆ ఒక రీల్ కానీ పోస్ట్ కానీ మీకు బఫర్ అవుతుంటుందండి మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల మనకు అవుతుంటాయి ఎందుకంటే మెటా హ్యాస్ మెయింటైన్ ద బిగ్ డేటా బేస్ బిగ్ సర్వర్స్ ఓకే so that's why like backend didn't raise any like issues. Okay. So here backend in we are creating only test application. application create చేసి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనెక్ట్ చేసి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామండి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనెక్ట్ చేయగానే లైక్ దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏపీఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డైనమిక్ అప్లికేషన్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ వరకే క్రియేట్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సో బ్యాక్ ఎండ్ కూడా క్రియేట్ చేసి మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ కనెక్ట్ చేసి డేటా అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందంటే లైక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ లాగిన్స్ కానీ ఓటీపీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది దట్ అప్లికేషన్ ఇస్ ద డైనమిక్ అప్లికేషన్ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ పీపుల్స్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ డూ వర్క్ ఈస్ లైక్ వర్కింగ్ టు లైక్ క్రియేటింగ్ ద వెబ్సైట్ డిపెండ్ ఆన్ డిజైన్ అండి ఒక డిజైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ డిజైన్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు లైక్ యూఎక్స్ డిజైనర్స్ ఆ డిజైనర్స్ ఆ డిజైన్ క్రియేట్ చేసి అసైన్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ హ్యాస్ డిజైన్ డెవలపింగ్ దట్ డిజైన్ టు లైక్ using యూజింగ్ HTML, హలో using HTML, అర్థం కాలేదు using HTML. So for yeah yeah it's front not only end, HTML guys React.js and Node.js every frameworks also there most of the people using yes, React.js in present day okay so we are using these tools to developing that like a website like page okay, that is the static application after that that same design related as a backend developers creating the one architecture blueprint create చేసుకుంటాడండి క్రియేట్ చేసుకుని సిమిలర్ టు ఆ బ్లూ ప్రింట్ బేస్ చేసుకుని హీ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏపీఎస్ ఓకే ఏపీఎస్ క్రియేట్ చేసి దట్ ఏపీఎస్ అసైన్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ హ్యాస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దట్ ఏపీఎస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లైక్ ఆల్రెడీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇస్తాడండి వేరియబుల్ నేమ్స్ నాకు ఈ వేరియబుల్స్లో డేటా నువ్వు షేర్ చేయాలి ఈ వేరియబుల్స్లో డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలవు నువ్వు నేను చేయగలను అని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అసైన్ చేస్తాడు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ ఐటమ్ బేస్ చేసుకొని యాజ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ హ్యాస్ ఇంటిగ్రేట్ టు దట్ ఏపీఎస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ హ్యాస్ టెస్టెడ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ మేబీ ఇట్స్ వర్కింగ్ గుడ్ it's fine not working that person has like raised the ticket to backend developer if that API is not working can check that API in backend is working or not something okay this is the front end backend guys so any application has maintained the front end backend you can go like a mobile application also front end are there backend also there web applications you can say front end are there backend are there include in this Google Meet also you are seeing only front end here you are accessing everything like mic and cameras and everything okay but in these fields are working on depend on like backend backend has constructed like configured everything for these fields
Okay, you know that I just speaking like I just explained that voice also going to back and so transfer to you. Okay, this only chain form, guys. Okay, it is the one chain like front end to back end to front end is chain. Understood, guys?